became common. The governor, instead of being an impartial constitutional functionary, he increasingly became a political agent of the center. I'm talking about I'm not talking about now or this one. This has been the case throughout, right from 1967. Okay. So, 67 governors started interfering more and more in the universities became the playground or the battleground where these skirmishes took place. Skirmishes between state governments and governors. Now, as I said, many people, even now today, I have written an article which came in the Hindu today. One of my batchmates said, I don't agree with you. In state government politics just governor correct. I said, who told you that governor is not a politician? In fact, in 1966, Government of India appointed the first So what is called Article 254(1) of the Constitution, which simply says, in the list, the concurrent list, both center and state can legislate. But if the state's law conflicts with the central law will prevail. That's simple funda. Now there is a famous judgment called Tikaram Ji versus State of UP, 1956. This was about Essential Commodities Act, which comes under concurrent list. Central government law rules put whether this rule can override the UP Sugarcane Act, UGC regulation, whether it can override Madras University Act. Similar question. Upper Supreme Court clearly says no. The power of repeal, if any, was vested in Parliament, and Parliament alone could exercise it by enacting an appropriate provision in regard thereto. Parliament could not delegate this power of repeal to any executive authority. Such delegation, if made, would be void. Parliament but no executive agency can frame rules or regulations to override a state law. Next case is Indian Express Newspapers, Bombay versus Union of India, 1984. In this case, Supreme Court ruled subordinate legislation, as I told you, rules, regulations and all that, may be questioned on any of the grounds on which plenary legislation is questioned, plenary and primary law. In addition, it may also be questioned on the ground that it does not conform to the statute under which it is made. It may further be questioned on the ground that it is contrary to some other statute. That is because subordinate legislation must yield to plenary legislation. Motor Vehicles Act, that's motor vehicle rules in that motor vehicle rules should not conflict with the provisions of Motor Vehicles Act. It should not exceed its brief. That's where in the act, the rules framed under Motor Vehicles Act should not conflict with some other central act, it should not conflict with some other state act. That's what the thing says. Kerala Samsthana Chettu Todilalis Union versus State of Kerala, 2006. In this case, Supreme Court ruled a rule is not only required to be made in conformity with the provision of the act whereunder it is made, but the same must be in conformity with the provisions of any other act, as a subordinate legislation cannot be violative of any plenary legislation made by Parliament or legislation. Supreme Court itself has said that no rules or regulations framed by a central government agency or central government can override the plenary laws passed by state legislatures. The last case, JK Industries versus Union of India, 2007. Here, Supreme Court said subordinate legislation may be questioned on any of the grounds on which plenary legislation is questioned. In addition, it may also be questioned on the ground that it does not conform to the statute under which it is made. It may further be questioned on the ground that it is inconsistent with the provisions of the Act or that it is contrary to some other statute applicable on the same subject matter. Therefore, it has to yield to plenary legislation. These rules and regulations of the central government department or its agencies cannot clash with the Act, Parent Act, cannot clash with any other central act, cannot clash with the provisions of any other state act on the same subject. Which means UGC regulation cannot clash with the state university acts. But in the judgments Pathi's Solana, see there is a term called per incuriam. Per incuriam judges, see there is a phrase called ignorance of law excuses no man. உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க தண்ணி போட்டு கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, போலீஸ்கார பிடிக்கிறான்,
இப்படி தண்ணி போட்டு ஓட்டக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க, யாரும் இது எனக்கு சொல்ல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது, இழுத்துட்டு போயிடும். ஸோ த ஜென்ரல் பிரின்சிபல் இஸ் ignorance of law excuses no man. பட் அதுக்கு ஒரு அடிஷன் இருக்கு. Ignorance of law excuses no man except the judge. So judges will simply say, sorry, this provision of law was not brought to our notice. இந்த மாதிரி ஒரு முன்னால ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி nobody brought it to our notice. The other side lawyers இதெல்லாம் எங்க நோட்டீஸ் கொண்டு வந்து தான் நாங்க இது பண்ணோம். Maybe I'm saying it's possible that the lawyers didn't argue the case properly. They didn't bring all these past Supreme Court judgments. The Supreme Court 4 கேஸ் தப்பா போட்டான், ஆர்டர் போட்டான். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஆளுங்க தான் அந்த கோட்டை விட்டுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2009ல அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி வர்சஸ் செக்ரட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டூரிசம். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இன்ஃபர்மேஷன் டூரிசம் எப்படி போச்சுன்னு தெரியல, ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்கணும். பட் எனிவே 2009 State of West Bengal versus Anindya Sundar Das 2022, Gambhirdan K. Gadvi versus State of Gujarat 2022, Professor Srijit versus 2000. இந்த கேசஸ் நம்பிட்டு தான் நம்ம கவர்னரே இல்லை நீங்கள் யூஜிசி ரெகுலேஷன் போடணும், அதுபடி தான் போடணும்னு கவர்னர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லை நாங்கள் போட மாட்டோம், எங்கள் சட்டம் தான் செல்லணும்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு. இந்த இதில் என்ன ஆர்குமெண்ட் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா, திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ, பிகாஸ் அவங்க என்ன சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல, even as per the UGC Act, every rule and regulation made under the said Act shall be laid before each House of Parliament. Therefore, being a subordinate legislation, UGC regulations become part of the Act. In case of any conflict between the state legislation and the central legislation shall prevail by applying the rule or principle of repugnancy as enunciated in Article 254. Therefore, any appointment as a Vice Chancellor contrary to the provisions of the UGC regulations can be said to be in violation of the statutory provision. 1994 the Raj Singh case the same Supreme Court had said UGC regulations are advisory, not binding. இங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன லாஜிக் கொடுக்கறாங்கன்னா, நீங்க சொல்றீங்க the rules and regulations are placed before the parliament. எப்படி பிளேஸ் பண்றாங்கன்னு அதை பத்தி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல. பார்லிமெண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணாலே பார்லிமெண்ட் ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி, பார்லிமெண்ட் ஒத்துக்கிட்டா the rules become part of the parent act. No, parent act is clashing with the state act. So அப்படின்னு சொல்றாங்க. That argument is wrong. Then there were some more judgments. Kalyani Madhivanan versus K.V. Jairaj. In 2015, the Supreme Court used the same rationale but confusingly ruled that UGC regulations are not mandatory for state universities. This is a very peculiar judgment. அவன் என்ன சொல்றானா, பார்லிமெண்ட்ல வச்சா ரூல்ஸும் ஆக்டும் ஒன்னா சேர்ந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு. Then so UGC regulations can override state acts. அதையும் சொல்லுவான். கடைசியில் என்ன சொல்றானா, இல்ல கல்யாணம் மதிவான ஜட்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் செல்லும் அப்படின்னு ஸ்டேட் ஒத்துக்காட்டி இல்ல அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூசிங் ரூலிங் கொடுக்குறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். அந்த ஜட்மெண்ட்டை நம்ம ஏற்க முடியாது. இட்ஸ் ராங் ஜட்மெண்ட். The next Supreme Court did a volte-face in the December 2024 in PJ Dharmaraj versus Church of South India. It was recent 1 month before Supreme Court exactly opposite judgment கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க, அங்கே ஒரு தர்மராஜன் சொல்லி ஆளு, அவர் 60 ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ். அவர் என்ன சொல்றாரு, யூஜிசி ரெகுலேஷன்ல 65 இருக்கு, ஸோ என்ன நீங்க 65ல தான் ரிட்டையர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு தெலுங்கானா கவர்மெண்ட். அதால சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது, கவர்மெண்ட் அந்த ரெகுலேஷனை ஒத்துக்கல, கவர்மெண்ட் ஒத்துக்கிட்டாதான் உனக்கு 65, கவர்மெண்ட் ஒத்துக்காத வரைக்கும் உனக்கு 60 தான், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. நோ, சில கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் சேஸ் யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் binding. சில கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் saying UGC regulations are not binding. Okay. Now the whole question is, rules and regulations that parliament la vecha, do they become part of the parent act? The question. Okay. Constitution அப்படி ஏதோ இருக்கா சொல்லுதா? No. Nowhere does the constitution say if you place the rules and regulations before the parliament, they become part of the parent act and constitution useful. General Clauses Act 1897, I don't want to go into that. It's a common act. There is things which are applicable to all acts. அதுல சொல்லிருப்பான். அதுலயும் எதுவும் மென்ஷன் இல்லை. பின்ன எப்படி நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி சொல்றீங்க, மர்ஜாகுதன் எப்படி சொல்றீங்க? In fact, the same Supreme Court in 1961, the same issue came up. Whether rules and regulations, when they are placed before the parliament, do they become part of the parent act? In 1961,
in a case called Chief Inspector of Mines, was a new position appears to be that the rules and regulations do not lose their character as rules and regulations, even though they are supposed to be of the same effect as if contained in the Act. They continue to be rules subordinate to the Act, though for certain purposes, including purpose of construction, they have to be treated as if contained in the Act. The true nature of subordinate rule is law. என்ன சொல்றாங்கன்னா, subordinate legislation will always be subordinate legislation. அடிமை, நீ அடிமையானா எப்பவுமே அடிமை தான். என்ன, you cannot, subordinate legislation merely being placed before the parliament doesn't become part of the parent act. அது என்னைக்குமே அடிமை தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க. So at least Supreme Court should have discussed this case. 61ல தாப்பர்ல அப்படி சொன்னாங்க, நாங்க அதை ஒத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதான் சொல்லியிருந்தோம். பட் they didn't do that. 30 நாளுக்குள்ள ஏதோ சொல்லாட்டி அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சா இட் இஸ் நாட் யூஜிசி ரெகுலேஷன் அப்படிதான் நம்ம வைக்கிறோம். 30 days வைக்கிறோம். மோஸ்ட் பீப்புள் டோன்ட் ஈவன் ரீட் இட். இந்த மாதிரி வச்சிருக்கானே தெரியாது இந்த இதில். Due to conflicting judgments, definitive ruling by constitutional bench of the Supreme Court is imperative. Constitutional bench are minimum 5 judges. ஒன்று இப்படி ஒன்று அப்படி மாற்றி மாற்றி இவங்க சொன்னனால ஒரே குழப்பமா இருக்கு. நம்ம கவுண்டர் பண்ணி சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே புரியல, ஒரே குழப்பமா இருக்கு இந்த மாதிரி. ஸோ the Supreme Court must இன்னொரு இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விடக்கூடாது. They must constitute a 5-member bench and give a proper ruling. Then the last point I am saying is, which I already told you, no chancellor's nominee or UGC nominee. This is what the teachers associations and others should be fighting for. That is UGC nominee. Leave universities to run their affairs themselves. The companies are not clear. MD of HCL or MD of Infosys are appointed by the executive council. If Harvard University can appoint its own president, Oxford can appoint its university's governing body can appoint its own. Why can't we move towards that? I mean, not immediately maybe, but we should move towards it. First, ivanella continue. Chancellor nominee vanda, UGC nominee vanda. In fact, I would say there should be 3 nominees, one from the syndicate, one from the academic council, one from the Senate. சரி, இது ரொம்ப இன்ப்ரீடிங் ஆகுது. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆள் வெளியில் இருக்கிறோம் சொன்னா, ஓகே, ஒன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் academician nominated by the state government, not by the chancellor. So the best thing would be, according to me, one nominee of the Senate, syndicate, one nominee of the Senate, one nominee of the state government. This is the best thing. Now, I have talked only about the UGC regulations in so far as the concerning Vice Chancellor. There are so many things wrong with those draft 2015 regulations. I'll leave it to the other speakers to deal with them. நானே எல்லாம் பேசி முடிக்க வேண்டாம்னு பார்த்தேன். இப்போ ரொம்ப நீளமாயிருச்சு. So I thank you for your patient hearing and I thank IDR.